Good morning. Today I want to join Ngong Nyumba Kumi. They have a ride to Suswa. Then from Suswa we head back through Maimahio and back to Ngong. So we normally have these biker communities. We organize into Nyumba Kumis. We call them Nyumba Kumi. So depending on your area. So for me, I stay in Ngatarungai, so I belong to Ngatarungai Nyumba Kumi. Then this is Ngong Nyumba Kumi. So the Stika Road, the Mombasa Road, so Langata Road, so different places with their Nyumba Kumis. And you can participate in the event of either community, depending if you see that they've posted an event like this ride today. And they are welcoming people from every other Nyumba Kumi to join them. So normally everybody is free to join. So everybody is free to join any of the activities and participate in the events. It's long since I did a group ride. I think the last one was, so this is Ngong, near Ngong town. So the last one I did was when you headed to Naivasha. That was a long time ago. I've done maybe another small group ride, maybe just a few friends, but not a large group like so the last large group was the Naivasha ride, which could be maybe 2 years ago. And I think also we have organized with our Nyumba Kumi. We have gone to Murang'a. I think Murang'a could be the latest. So right now we are going to join together and do that ride. Hopefully it turns out well, and you follow the guidance of the group and how they want us to do this ride. I mentioned it's a slow ride, so no rush. We reach Suswa, we have lunch, then we start going back through Maimahio. So let's meet at the meetup location, like 1 kilometer ahead. We have to leave at 11, so I'm just on time. So it is Milele Mall. So we are meeting up at Milele Mall. I think my brake disc needs to be, somebody hit it, so I'll have to repair it tomorrow. It's slightly warped. Ngong, traffic. These places we need to really improve these roads. Where's the entry to the mall? No, not here. It's not even in Milele Mall. Kuna watu wa mabike walikuwa nakutana hapa. Sawa njao tu hapo hiyo. Sasa pitia hivi. Hapa? Baadaye nikupita upitie hivi. Sawa, asante. Yeah, the bikers. Oh, really? Huko kwa NgongNK. Now we are off for the group ride. It's considerably a small group of riders. So we're just going to make it slow all the way to Suswa. Yamaha, wow. Take me only to Oh, nikukula kwanza. Moja. Haya, sawa, ina shida. Niweke ya tao. The ride commences. Wow. Put on my hazard lights. Occupy the entire road. Now look at this border guy. He wants to spoil the party. So branching off to Suswa from Ngong town. I'm the sweeper. As you can see. Wow. Affordable housing or what? So this is the road to Kimuka. We're just taking it slow. This being a public holiday. So heading to Suswa for lunch. We just put it simply. I think Suswa will arrive in like 1 hour or by 1 p.m. latest. So we should be in Suswa for lunch and a drive. These guys are
sana. Tuko sana. Tukuja tusimame after SDR. After SDR. Unajua hapa kwenye kuna views. Tukuja tusimame hapo. 69 kilometers. We will do around this speed. This route is now busy. The route is now busy. People are preferring this over Ahu for good reasons. It is a better route. You have to always check if there is an oncoming car. Wow. Ooh. This bike. Kids are enjoying it, huh? Future riders. Wow. Ooh, my guys. The bikes on the ride. We have some custom. Which one is this? Is it Yamaha or? And this one. Kuna mic hapa. Oh, mic. So wewe utumia mic hii kabisa. Main mic hapa. Pia vizuri sana. Iko clear poa sana. 360 view unatumia. Asitumiangi mic natumianga nini visuals tu. Okay. Hapo nimesikia. Umeona kweli? Unaona jamaa alikuwa nyuma yako? Niliona. Tunaenda ile view hapo. View hapo kwa kona. Na hizo caves wamesema ziko after hapo. After ile view pale ama before hiyo view? After ile pale ama ile view pale after SGR ama before SGR? Wewe vibe uko umetoka pala hiyo, acha kuongea. Hapo kwa sawa? Okay, stand. Ama itainama. Haya, panda. Hapana, atapanda tu, ataisimamisha. Wow. So hujapita hii barabara tena? Mimi nimepita na gari. Kuja na nini? Na bike bado. So sasa I'm a little bit not so sure about it. Yeah, this is my very first time. Na gari umepita kitambo? Gari nilipita kitambo. Sasa siku hizi iko sawa, nasikia wamemaliza from kulikuwa na hii issue ilikuwaga hapa SGR. Hapo walimaliza. Imebaki huko mbele kabisa. Hiyo part tu. Yeah. Wow. I can do that. Now we have been joined by 2 people. So as the sweep, I have to be the last person. Wow. See, I've had some caves. You might go and see those caves before proceeding to Suswa for lunch. Let's see how it goes. So this road was upgraded to tarmac, and these were some of the last sections that were done. You have watched my previous videos before this section was done. I think it had a total of like 5 kilometers of undone sections, and now we have like how many kilometers are those? 2, just towards the last part connecting the road from Mahio, and it is under construction at the moment, so hopefully they will have finished working on it. So we have one lady in the group. Look at that view. Look at that view, the Great Rift Valley. Wow, the views here are really stunning. Wow, the views are stunning. The views are beautiful. Kuna late comers wametufuata. Yes. Tulitoka tu hiyo 11 venye tulisema. Tulitoka 9:30. Kikuyu.
Tukaenda tukakula. Hai, hata tulikuwa na haraka. Tulikuwa najua unaona place tumepita pale kwa hiyo junction. Hapo ndio tulikuwa turudie. Kwa caves. Caves ziko na wapi? Caves ziko hapa. Na town iko hapa inaitwa Kishuru. Papa. Caferesa. The views are stunning. This lorry is still here. I think this one has been here for a very long time. The views are really great. As the sweeper, I have to wait for everybody to come here. Somebody transporting camels to come and graze over this side. Now we are with the rest of the group, the rock gardens. Hiya! So we have branched off to the caves, so I've also not been here before. Wow! Ni wapi huko wanaenda? Twende. Alia. Off-road bana twende. Gear 1 twende. Haya. Unaacha hapo? Ikazima. Bike imezima? Ilizima ikiwa gia tu nimerudisha nyuma. Nataka kuisongeza mbele. Nasuo, Alia wewe pia. Isongeze mbele kwanza. On this side. Panda. Niache na mtu mmoja. Wewe panda. Panda bike. Hata nipate gari. Second panda bike. Hey, the caves. Hapa hii terrain haitaki hizi bike. Sisi. Para bana hii. Mmetuleta kwa dini yenyu sasa. Ni hata mnaweza panda hiyo mwende huko juu. Si mbali, tutarudia tu. Hapa ni mahali pa Diatomite. Hadi nyumba imeinama. Hadi nyumba imeinama ama hiyo ni design? Si imeinama hivyo. Alia. Fuck. Alia. Maji yako imemwagika yote. So don't have to go very far to see the beautiful places like this. So we've stopped with our bikes there. Yay! Mmeshaona kevi Abraham, mngoje tukuje kwanza.
entering the cave. Niko cool. Nilikuwa ndani nimeeleza. Ndo nilikuwa fikiria sasa utaingia alafu katai kurudi. Niko cool sana. Nikaa nje nikaa kuna joto naingia tu hapa ndani. Kuna kadi max. Hiyo si. The views are breathtaking. Here are the bikes. Here we are exploring the caves. Wow, kwa watu wamekuwa wakipika. Hapo ni kama kuna mtu alikuwa anaishi. Mama yuko ndani. Baadaye usiku kwa cave inakuanga uongo. Hata daytime, 20 time. Hata mimi naishi place kama hiyo. Ndio tu mlango fiti. Mlango fiti. Unajua hiyo nini? Hii ni kwa marika ushago kwetu mimi. Kuna nini less oxygen. Naipimpu vizuri. Kama hujazoea. Ventilation ndio tutajipanga tunaacha. Ng'ombe ulala hapa ndani. Huko mwisho kuna nini? Kuna hadi bedroom. Nikaa kuna kinyesi ya ng'ombe ama kitu kama hiyo. Hapo nasikia kama kuna bath hapo. Mjeti moto mvimini. Nice. Kameramani. Wow. Diatomite. Sio Kariandusi tu iko na hizi vitu. Ndio nimeona mimi hata siko najua hapa na hapo. Hii ni support na kupea. Hii ni kutihana. Anasema mama baby girl anashika mkono hivi. Sasa tena ubaya wa coach movie mingi. Una imagine ukiingia huko. Wow. Ni phobia tu. Uingie polepole kuta vibrate yangu hivi. Unacheki venye hiyo nini iko against. Nataka pamoja nikiingia kushikilia tu hivi. Nikiingia tu. Why that? Wow. Unafaa kuona huko Against. Hebu kama check hiyo. Unafaa kuchukua against. Kuni Unacheki hapo. Iko poa. wewe siko tu random. Shida. Pesa hiyo. Iko sawa. We are now leaving the mines, the Diatomite mining area. Now we're heading to Suswa. It has been quite a journey coming to see this the Diatomite mining area. Wow, hey, have I passed through the wrong part? The wrong side. Ooh. Oh, it was terribly bad. Ngong nyumba 10 ride. Mradi wenyu. So back to the road. Suswa, oh, this is a very nice ride.
lovely lady. We are almost in Suswa now. This is the heavy power line. So we should be having a few kilometers to go now. Then we reach Suswa town. We take lunch, then we come back through the same route, given the potential high traffic on the Maimahi route. And the power lines, heavy transmission from Kenya Power. I like greeting people on the side as well. Let them know we can see them, right? We can feel them. Oh. Panda kwa ile mlima huko. Mzee sasa alishaenda sasa. Tuende, atuende. Acha tuendange. Almost reaching Suswa now. Sini hapa? Si hii. Inatokea kule. Nimeona kanisa hapo. Haya. Hiyo AIC. Si itasaidia sana. Na hiyo anajenga hapa. Sasa acha tutangojeana hapa sasa. Tutaingia hapa sisi. Sisi tutaingia hapa. Haya, ulikuwa fikira unashuka ama? Ulikuwa fikira unashuka sasa. Sisi tunafika hapa. Tunafika hapa. Haya. Umesikia aje? Ya kwa sasa. Naingia hapa. Tuna wacha niende mafuta hapo. Sawa, haina shida. Wewe unaenda wapi? Tunaingia hapa. Hapo ya AC hapo. Sawa. Watu off-road mnatutesa. Watu off-road mnatutesa. Wazee viatu vingi kama. Wajao hizi batamu. Yao gogo tu. Time to leave.
Haya sasa venye ni kubwa. Eh. Hizi Na kugongea kilo 30. hizi ziko kubwa sana. Hiyo itazeeka. Si tuna branch hapo AIC? Sawa. Haya. Tuna branch ya AIC, tusifuate hiyo vumbi. Hapa. Tuonane. Haya sasa. Huyo anaenda hivi. Bado kuna mtu. Us then. On the road now we are heading back to Ngatarongai. To Ngong first of all. These guys are from Ngong. It's kama wamepita hapa. Aya. Tupo safarini. Yuko mbele. Maana hii imekuwa tu shortcut. Amefunga. Lakini ni place tunapita. Uko na uongo. Going back now.
stretch is very straight. Wow. This part is normally very straight. Left alone. This bike cars on the road. Look at those views, eh? Look at those views, eh? Very nice views. People are constructing houses. I think in the next 5 years, this place will have a very different view. In the next 5 years. So it is the next frontier in terms of home construction. Look at those rock cliffs. Plots for sale. Money garden. So this is going to be a really so many homes will come up here. Let's say 5 to 10 years. They'll need also to expand the road now. Instead of just this single lane, they may have to do a dual carriage or other access roads within the upcoming estates that will fill up this area. There is now traveling on this road not knowing that I'm going very far. Makes me feel a bit relaxed. Now, I tend to use it only when going towards Western Kenya. So when I'm going to see other riders. Ambulance, my friend. Papa. So unaona mlikuja kisiri mbwa nyinyi. Kiada unaona hapa. Twende hapa Kisoro Mines. Twende Kisoro Mines. Kuna place gani uliniulizanga ni wapi? Yeah. Yaje. Poa sana. Kuna place uliniulizanga ni wapi? Nilikuwa kwa Macaves. Hiyo place ya Macaves. Hivyo. Alafu kuna ile hata ile ama Suswa. Suswa. Suswa sasa iko mbali. Iko the other side. Iko the other side. Last month mpaka kuna mahali tulibidi sasa kama mimi nipeleke bike kando sasa kama ni vita sasa turudi. Sasa hawa sasa waliwalipisha jana kiingia. Alafu wanataka sasa juzi yani kama Friday waliwalipisha Friday na bado wanataka mlipe mkitoka. Aliwaambia juzi tu. We cannot handle that. Unalipa ukitoka na ukirudi. The bikes on the road. Tapandia pale. Habari ya kupanda hapo. Hata tunaweza uliza tu hapo. Lakini mara gate. Nimezoea kwenda naenda na train na iko hapo nachukuliwa na pick up za huko mara gate na ama ni ile place inaitwa kwa miti vile. Kuna mara gate, kuna Zambezi, kuna Zambezi, kuna Miti Village, kuna Yeye anasema nataka sana. Yeah. Kibo. Kibo. Inakwanga bike boy. Wanapitanga hiyo barabara. Inakwanga bike boy ya masafa. Pia kwa. Kushikia? Nimefika. Just kids are happy. So we just wave back. Make their day.
Heading back to Ngong. You're somewhere between Suswa and Ngong. Oh, nakuja pole pole. Stivo.
So we have divided ourselves, those who are going to Kikuyu. So for us, we are heading back to Ngong. This is Kimuka town. No, is it Kimuka? Oh yeah, it's Kimuka town. You're finalizing the ride now home. It is what time? It is 5:39. VAR. Tembea na VAR. Haina fuel gauge hapa mbele. Haifanyi vizuri. Oh. Inabidi niangalie tu. Ride imekuwa mzuri. Nilikuwa napiga tu random. Kwa nini umetokea wapi? Nimetoka Rongai nikapatana na moto huko chini. Nilikuwa tu random. Sasa mimi niliwaacha huko nyuma Oh. Wewe ni wa Rongai? Rongai. Oh, mimi pia ni wa Rongai. Huko lakini. Niliona hao wameorganize ride nikaona hata nikuja niwajoin. Hii ni Ngong naenda kwa hivyo tuna call off nini hapa sasa? Detaling. Haya, sasa tuongea. Sasa. Haya. Utaendelea kwa detour group. Upe nani? Ni John namtumia. John, nzuri. Jamaa wa furaha. At least taya imeguzwa kidogo the other side pia. Lakini roli yako iko. Sino kama tu kana nyingine, rando nyingine. Alafu Wow. Niliona wao wamepost nikakuja tu nikawajoin. Niliona wamepost TikTok. Ngong nyumba